A lo largo de 25 acios en la Pennsylvania del siglo XIX, cinco mujeres distintas se casaron con el acadalado industrial Jeremiah Hartwell. Cada una de las novelas era inteligente, saludable y llena de vida cuando entró en su gran mansión en Beacon Hill. Pero una por una. Cada esposa sufrió exactamente el mismo destino aterrador, un colapso mental total a los pocos meses de vivir en la suite del dormitorio principal. El patrón era tan consistente, tan metódico, que cuando la verdad finalmente salió a la luz en 1835, no solo conmocionó al condado de Millbrook, sino a todo el estado de Pennsylvania. Lo que los autoridades descubrieron no fue coincidencia ni una maldición familiar, sino algo mucho más sinistro. Una conspiración deliberada que había estado destruyendo la mente de mujeres durante décadas. Esta noche revelamos la aterradora verdad sobre lo que realmente ocurrió en aquella mansión y como un hombre lavó sistemáticamente a cinco esposas. A la locura utilizando métodos tan calculados, que incluso hoy la sangre antes de continuar con la historia de Jeremiah Hartwell y sus trágicas esposas. Así de suscribir a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde Choi. Estado nos escuchas. Podría sorprenderte al descubrir lo cerca que ocurrieron estos oscuros acontecimientos de tu propio hogar. Los hechos conmocionarían a Pennsylvania comenzaron en la próspera ciudad de Millbrook, enclavada en los valles ricos en carbón al suroeste de Pittsburgh. Para 1820, la revolución industrial había transformado esta otrora tranquila comunidad agrícola en un bullicioso centro de comercio, con fábricas humantas alanidas a lo largo del río Monongah y familias recién enriquecidas construyendo grandes mansiones en las colinas circundantes. Jeremiah Hartwell llegó a Millbrook en en joven ambicioso de 25 años con buena para las oportunidades. A diferencia de muchos industria es de su poca que heradaron su riqueza. Hartwell había escalado desde orígenes modestos en la zona rural de Ohio. Su padre había sido herrero. Y Jeremiah aprendió desde temprano que el éxito exigía tanto inteligencia como determinación implacable. En un lapso de 5 años desde su llegada, había fundado Hartwell Iron Works. ESPCIA, LIZADAN, la producción de componentes ferroviarios, que eran desesperado, MD Estados Unidos, se expandía hacia el oeste. La mansión Hartwell, terminada en Ba, se erigió como un testamento de su rápido ascenso. Ubicada en lo alto de Beacon Hill, con vista a la ciudad. La estructura georgiana de 3 pisos contaba con 42 habitations de mármol. Importado y jardines cuidados, que se extendían por acres. Los habitantes del pueblo admiraban su grandeza, especialmente la suite del dormitorio principal, que ocupaba toda el ala este del segundo piso. Hartwell no había escatimado en gastos, papel tapis pintado a mano en Francia. Una
enorme, cama, condosel, talada, in Madera, de Cerezo, de Pennsylvania. Y. Ventanas, altas, q african. Vistas panoramicas, del Valle, lo q, Hashea, in ms notable, el éxodo, de Hartwell, Irasu, magnetismo, personal. Canumus de 6 pies de altura, hoyos azules, penetrantes, y cabello, prematriment, platido, pasea, una, presencia, imponent, culamabala, attention tanto, de rivals comerciales, como de sus iguales social. Las damas de la alta sociedad compiten por invitado a sus reuniones. Y las hijas, solteras de familias prominentes, se sienten inexplicable, atraídas por su sofisticado encanto y su evidente riqueza. Hartwell parecía entender exactamente como hacer que cada persona se sintiera la importante en la habitación, esta combinación de riqueza, encanto y posición social conversio. Jeremiah Hartwell en el soltero ms codiciado del oeste de Pennsylvania. Cuando anunció su con Margaret Dunlap, la hija de 19 acos de enjoas, respetado toda la comunidad, celebró lo que parecía sea una unión perfecta. La boda celebrada en octubre de 1829. Fue descrita por la Gaceta de Millbrook como el evento social de la década. Con más de 300 invitados asistiendo a la elaborada ceremonia en la iglesia presbiteriana de St. Andrews. La transformación de Margaret Hartwell comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, en la primavera posterior a su boda. Al principio los cambios parecen ser los ajustes naturales de una joven esposa adaptándose a la vida matrimonial. Ella siempre había sido conocida por su agudeza y su conversación encantadora en los eventos social, pero ahora parecía distraída durante las visitas, a menudo mirando por las ventanas con una intensidad peculiar que incomodaba a sus invitados. Su hermana, Catherine Dunlap, recordó más tarde en una carta privada que Margaret había comenzado a hablar de la casa como si esta estuviera. Observa Noella se detenía a mitad de conversation y se volvía hacia puertas vacías. Escribió Catherine, como si alguien hubiera llamado su nombre. Cuando le preguntaba chu había escuchado, sonreía de esa manera extraña. Y decía, solo es la casa. Acomodándose, querida hermana. Las casas viejas tienen su propio lenguaje. Para el verano. El comportamiento de Margaret se había vuelto visiblemente errático. Comenzó a negarse a dormir en cualquier habitación que no fuera el dormitorio principal, afirmando que la casa se sentía cuando no estaba en su lugar adecuado. El personal doméstico, inicialmente encantado por la naturaleza amiable de su señora, comenzó a sentirse cada vez más inquieto cuando Margaret desarrolla lo que en privado llamaba en el habito de observar, se colocaba frente a las ventanas del dormitorio durante horas, no mirando los jardines ni el pueblo abajo, sino observando fijamente su propio reflejo en el cristal, moviendo ligeramente la cabeza de lado a lado como si se estudiara a su misma desde diferentes ángulos. El punto de quiebra, luego,
en Nuna. Hameda Noche de Agosto de 1830. Los. Hartwell estaban organizando una cena para varias prominentes hombres de negocios de Pittsburgh cuando Margaret, de repente, se levantó en medio del plato principal. Camino hasta el gran espejo del Commodore y comenzó a tener una animada conversation con su reflejo. Los invitados observaron en silencio atónito. Mientras, ella gesticulaba enfáticamente. Y parecía estar discutiendo con la imagen en el vidrio. Rindo ocasionalmente con un tono agudo que nadie la había escuchado antes la seguía, preguntando por qué se veía tan cansada. Recuerdo Thomas Petón, uno de los invitados en su diario. Pero lo más inquietante era que parecía esperar respuestas, haciendo pausas como si el reflejo la hablara. Cuando el señor Hartwell intentó guiarla suavemente lejos del espejo, ella se alteró y insistió en que no había terminado de hablar. Y esa noche, según el testimonio de Sarah Quinn, la ama de Laves principal, Margaret fue encontrada a las 3:00 de la madrugada de pie en el dormitorio principal, completamente desnuda, arrancando metódicamente el papel tapas francés tira por tira. Cuando Sarah entró en la habitación, Margaret se volvió con una sonrisa serena y explicó que necesita verlo que hay debajo las paredes. Cuando quedaron completamente expuestas, no revelaron nada MSQ, yeso estándar, y listons de madera. Pero Margaret asintió con satisfaction. Como si hubis descubierto alguien secreto crucial. El Dr. Harrison Henley, el médico de la familia, fue llamado a la mañana siguiente. Su examen reveló a una mujer de 20 años físicamente sana que parecía sufría lo que él calificó como agotamiento nervioso severo complicado por melancolía obsesiva en sus notas. QM's tard serían pruebas cruciales. El Dr. Henley escribió, la señora Hartwell demuestra una fijación inusual con los espejos y las superficies reflectantes, junto con la insistencia de que su reflejo es de alguna manera distinto de ella misma. Lo más inquietante es su absoluta certeza de que otro yola proporciona información sobre la casa y su historia. En el plazo de 2 semanas, la condición de Margaret había deteriorado hasta el punto de requerir supervisión constante. Se había convencido de que los espejos de toda la casa contenían mensajes que solo ella podía interpretar. Y pasaba 6 días moviéndose de un reflejo a otro, manteniendo conversaciones detalladas con lo que llamaba las otras. Margaret's cuando los familiares intentaron cubrir los espejos, ella se agitó violentamente, rasgando las telas hasta que sus uñas sangran. El incident final ocurrió el 3 de septiembre de 1830. De alguna manera, Margaret logró reunir todos los espejos, piezas de plata pulida y superficies reflectantes de la mansión en el dormitorio principal. Los organizó en un complejo patrón alrededor de la habitación. Y luego pasó toda la noche en lo que la ama de Laves describió como una conferencia con sus otros YOS. Por la mañana había perdido la capacidad de reconocer
Aquaquira. Includo su esposo, y habluba únicamente con los reflejos. La escuela sencilla eran su verdadera, familia. Dr. Henley. Disputes de consultar con colegas en Philadelphia. Hizo la difícil. Recommendation de que Margaret fuera internada en el Hospital de Pennsylvania para enfermos mentales. Nuna gris manana de October, mientras las joyas, Diotenogira, de la Manchan, Hartwell, Margaret fue lavada en un carruaje chorado, engrajando por encima del hombro para decirles a los otros volver pronto. Saria los siguientes 43 años de su vida en esa institución, sin recupera jamás la cordura. Y sin dejar nunca de busca espacios en su habitación, restring ida, el internamiento de Margaret. Hartwell provocó endes de choque entre la elite social de Millbrook, pero la reacción de la comunidad reveló las complejas actitudes. Hahia la enfermedad mental que caracterizaban la década de 1830, mientras algunos susurraban sobre locura hereditaria o fallas morales. La mayoría de las familias prominentes del pueblo se unieron al rito de Jeremiah, viéndolo como una figura trágico prometedor matrimonio. Había sido destruido por fuerzas imes a la de su control. La sabiduría médica, prevalente de la época, atribuye la enfermedad mental femenina a una variedad de causas, que van desde la lectura en exceso hasta la interrupción de los roles femeninos naturales. El informe oficial del Dr. Henley presentado a los autoridades del condado citaba la condición de Margaret como probablemente resulta de la sombría estimulación del sistema nervioso debido a la repentina elevación en posiciones social y responsabilidades domésticas. Esta explicación satisfizo a la mayoría, ya que coincidía con las creencias comunes sobre la supuesta naturaleza delicada de la constitución femenina. Durante las tres cosas posteriores al internamiento de Margaret, Jeremiah Hartwell vivió como un viudo recludo, manteniendo sus negocios, pero evitando reuniones social. El dormitorio principal fue salado, sus contenidos cubiertos con sábanas blancas. Y Jeremiah se muda a una habitación ms pequeña en el tercer piso, el personal doméstico, reducido a los puestos essentials, informó que su empleador pasaba la mayoría de las noches en su estudio, revisando textos médicos y correspondencias con diversos médicos sobre la condición de su esposa. Durante este periodo, Hartwell se obsesionó con comprender lo que llamaba la ciencia de la aflicción mental. Acumuló una extensa biblioteca sobre temas que van desde la frenología hasta las teorías europeas y más recientes sobre trastornos nerviosos. Sus diarios personales descubiertos décadas después revelan a un hombre genuinamente torturado por el destino de su esposa y desesperado por encontrar explicaciones racionales para su colapso en 1833. Jeremiah recibió la noticia de que Margaret había muerto en el asilo. Sus ecos finales estuvieron marcados por el progresivo deterioro físico que acompaña su declive mental. El funeral fue pequeño, al que asistieron solo familiares cercanos. Margaret fue enterrada en la parcela familiar Hartwell, en el cementerio de Millbrook, y su lápida llevaba únicamente su nombre
Fetches y la inscripción amada esposa en paz. La tragedia parece marca el fin un capítulo en la vida de Jeremiah. Pero quiens estabanems cerca de él notaron que la muerte de Margaret lo había cambiado de maneras sutiles pero profundas. Sus socios comerciales comentaban que había desarrollado una atención casi obsesiva al detalle en su apariencia personal y su entorno. Comenzó a exigir que todos los espejos de su oficia se limpiaron dos veces al día. Y desarrolla el hábito de revisar su reflejo frecuentemente durante las reuniones. Como si necesitara verificar que se vea normal ante los demás. Ms significativamente. Hartwell había comenzado a hablar nuevamente de matrimonio, pero en términos que muchos encontraban fríamente analíticos en lugar de románticos. Discute los requisitos de una esposa adecuada con el mismo enfoque metódico que aplica a las negociaciones comerciales, creando lo que él llamaba evaluaciones de compatibilidad para los candidatos potenciales. Fue durante este periodo cuando Hartwell conoció a Elena Rodriguez, la hija de 22 años de un comerciante español que recientemente había establecido conexiones comerciales con el creciente sector industrial de Pittsburgh. Elena posee una rara combinación de inteligencia y belleza que capturó de inmediato la atención de Hartwell. Pero es importante en demostrarlo que él describía como una resiliencia mental excepcional durante sus conversaciones de su compromiso enunciado en la primavera de 1834. Sorprendió a muchos en la sociedad de Millbrook, que habían asumido que Hartwell nunca volvería a casarse. Pero cuando observa ben a la pareja comentaban que Jeremiah parecía haber recuperado su antiguo encanto y confianza. Elena, por su parte, se mostraba sinceramente feliz y emocionada por convertirse en la señora de la gran mansión en Beacon Hill. La boda tuvo lugar en junio de 1834. Un evento ms modesto QL primer matrimonio de Hartwell. Pero en lo sufficientemente elegante para satisfacer los expectativas social. Cuando Elena se muda a la mansión, Hartwell tomó una decisión QMS tard parecería significativa. Rebrió la suite del dormitorio principal, mandando redecorarla por completo con nuevo papel mobiliario y loems notable. Una colección completamente nueva de espejos. Elena asumió su papel como señor de la casa, Hartwell con entusiasmo y gracia. Estaba, especialmente, orgullosa del dormitorio principal. Don solía ofrecer requeridos a los damus, visitantes, y Sendler, los hermosos. Espejos que reflejaban la luz por toda la amplia suite. Parecía center, un placer particular por el gran espejo del tocador. Don se sentaba, cada mañana, y tarde, a cepilla, su largo, cabello oscuro, mientras conversaba alegremente con su doncella. Personal sobre las actividades durante los primeros 6 meses de su matrimonio. Elena parecía próspera en su nueva vida. Rápidamente se volvió popular entre el círculo social local, conocida por su calidez, inteligencia y interés genuino
en los demos. A diferencia de Margaret, Q había sido algo tímida y reservada, Elena pasaya una confianza natural que la conversa en una anfitriona ideal para los eventos empresariales de Jeremiah Parohacia el invierno de 1834. Quienes estaban más cerca de Elena comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento y hábitos los primeros signos del deterioro de Elena. Elena aparecieron en febrero de 1835, manifestando de maneras inquietamente similares a los primeros síntomas de Margaret, aunque el personal doméstico tenía estrictamente prohibido hablar sobre la enfermedad de la entera señora. Hartwell con la nueva esposa de la doncella personal de Elena. María Santos, una joven que había llegado con ella desde la casa de su padre. Lavó notas detalladas en su diario privado sobre el comportamiento cambiante de su señora. Estas notas, descubiertas ecos, después escondidas en el ático de la mansión, proporcionan el registro MS completo de la transformación gradual de Elena, la señora Elena ha comenzado y pasa mucho MS tiempo en su tocador. Escribió María a principios de febrero. Esta mañana se sentó cepillándose el cabello durante casi 2 horas, pero no se estaba mirando a sí misma. Estaba mirando justo a la izquierda de su reflejo, como si observara el alguien mis en el espejo. Cuando la pregunta si necesitaba algo, Dio está tratando de decirme algo importante. María letters, debo escuchar con atención, para marzo. Elena había desarrollado lo que llamaba conversations con el espejo, aunque insistía en que eran diferentes, de simplemente hablar consigo misma. Sag, los relatos de María. Elena se colocaba frente a distintos espejos de la casa, y entablaba lo que parecen diálogos, haciendo pausas para escuchar y respondiendo a preguntas o comentarios inaudibles a diferencia de las interacciones agitadas de Margaret con su reflejo. Las conversations de Elena parecen agradables y informativas. Ella me cuenta cosas sobre la casa cuyo nunca subconfío. Elena a María una tarde. Sobre la familia interior que vivió aquí, sobre los secretos escondidos en las paredes. También sabe mucho de la administración del hogar. Me ha dado excelentes consejos sobre cómo organiza los horarios del personal. Quien seguía siendo el médico de la familia. Fue consultado discretamente cuando el comportamiento de Elena se volvió más pronunciado. Sus notas privadas de este periodo revelan su creciente preocupación por lo que él denomina un paralelismo sumamente inquietante con la primera señora Hartwell. La condición previa de Margaret Hartwell. Sin embargo, los síntomas de Elena difieren de maneras significativas que dificultaban el diagnóstico. Mientras que Margaret se había vuelto cada vez más agitada y incoherente, Elena seguía siendo articulada, racional y funcional en todas las áreas, excepto en su relación con los espejos, el punto de inflexión, luego en abril de Ibasanwul, cuando Elena anunció al personal de la casa que había aprendido algo muy importante
de sus conversations con lo que ahora llamaba la mujer del espejo. Había descubierto afirmaba que la anterior señora Hartwell en estaba presente en la casa, atrapada dentro de las superficies reflectantes. Y tratando de advertir a las futuras esposas sobre la verdad oculta detrás de las paredes. Elena se había convencido de que los espejos contenían algún tipo de presencia espiritual. LDR. Henley escribió a un colega en Filadelfia. Sin embargo, a diferencia de los casos de mania religiosa o delirios sobrenaturales que he encontrado, la mantiene una perfecta racionalidad en todos los demás asuntos. Continúa administrando la casa de manera eficiente. Mantiene relaciones sociales normales. Y no muestra señas del deterioro físico típicamente asociado con enfermedades mentales. La oposición parece estar completamente enfocada en las superficies reflectantes y en lo que ella cree que revelan sobre la historia de la casa, la reacción de Jeremiah a la evolución de la condición de su segunda esposa fue marcadamente diferente a su respuesta a la enfermedad de Margaret. En lugar de buscar intervención médica inmediata, comenzó lo que llamo observación y documentación cuidadosa del comportamiento de Elena sus diarios de este periodo muestran a un hombre que intenta comprender el aparente patrón emergent en su hogar, la condición de Elena progresa de manera notablemente similar a la de Margaret escribió, aunque con la suficiente variación como para sugerir que la cosa subjacente podría ser ambiental más que constitucional. Ambas mujeres estaban perfectamente sanas antes de residir en la suite del dormitorio principal. Ambas desarrollaron fijaciones con los espejos dentro de los meses posteriores a ocupó la habitación. Ambas afirmarán recibir información de sus reflejos que no podrían haber sabido previamente. Este enfoque analítico llevó a Hartwell a realizar lo que llamó experimentos controlados con la condición de Elena comenzó a documentar exactamente che espejos desencadenaban las respuestas más fuertes. A través de los conversations eran más intensas. Y che información específica decía Elena recibir de los sus notas revelan un intento sistemático de entender si factors externos podrían estar contribuyendo al deterioro mental de su hija. Los experimentos arrojaron resultados inquietantes. Los episodios más intensos de Elena ocurrían en el dormitorio principal entre el atardecer y la medianoche, siempre involucrando el mismo gran tocador con espejo que había sido el foco principal de Margaret. Las conversations seguían patrones consistentes, con Elena haciendo preguntas sobre la historia de la casa y recibiendo lo que describía como respuestas detalladas sobre residentes anteriores, habitations o cuidados que debían preservarse. Lo más perturbador fue la afirmación de Elena de que el reflejo la había mostrado la verdad sobre la breda la que la ocurrió la preo a la primera esposa. Según Elena, Margaret no había enloquecido en absoluto, sino que había descubierto algo tan impactante sobre
la casa, osu, dueno, q, sila. Habia hecho pereza, deliberadamente, mentalmente enferma para, desacreditar ses possibles, revelaciones, la mujer del espejo dice, q Margaret Sabea, demasiado, la dio. Alina A. Maria, en Mayo de 1835. Dice. Q por, eso, tuvieron, q, enviarla, leos, para proteger, il secreto, importante. Pero también dice q. Margaret todavía, está tratando de advertir a la gente, a través de los espejos, por la verdad, debe salir a la luz, eventualmente. Para el verano. El comportamiento de Alina se había vuelto imposible de ocultar de la sociedad de Millbrook. Había comenzado a negarse, asistir a reuniones, social a menos que la casa del anfitrión. Contuviera espejos donde pudiera consultar con su consejera sobre los temas de conversación apropiados. Cuando se vea obligada a asistir a eventos sin espejos, se volvía ansiosa y distrata. A menudo excusándose temprano para regresar a casa a sus consultas dada la situación alcanzó un punto crítico. En agosto de 1835, cuando Alina anunció que Jeremiah Q había aprendido algo que cambiaría por completo su matrimonio y su posición en la comunidad. La revelación de Alina llegó en una sofocante tarde de agosto, cuando el calor del verano parecía presionar contra las ventanas de la mancha de Mantua, un cierre vivo. Jeremiah encontró a su esposa en el dormitorio principal, sentada frente al tocador con espejo, pero esta vez no estaba participando en sus habituales conversaciones animadas. En cambio, permanecía perfectamente quieta, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando su reflejo con una expresión de profunda tristeza. El me ha mostrado la verdad sobre esta casa. Dio Alina sin apartar la vista del espejo, sobre lo que les haces a las mujeres que viven en esta habitación, Jeremiah. Sobre porque Margaret realmente enloqueció. Según la entrada del diario de Jeremiah de esa noche, Alina reveló entonces una serie de acusaciones que lo dejaron atónito. Afirmó que la mujer de la había mostrado pasajes ocultos dentro de las paredes, habitaciones secretas donde antiguas ocupantes habían sido retenidos contra su voluntad y evidencia de lo que el llamó experimentos médicos realizados en sujetos no dispuestos. Alina ha construido una fantasía elaborada que involucra cámaras secretas y actividades clandestinas. Escribió Jeremiah. Insist en que Margaret descubrió evidencia de estos supuestos crímenes y que su colapso mental fue inducido artificialmente para silenciarla. Lo mca tantis su afirmación de que los espejos contienen de alguna manera recuerdos de estos eventos, accesibles solo para las mujeres que pasan suficiente tiempo en el dormitorio principal. Pero las acusaciones de Alina iban más allá de teorías conspirativas. Proporciona detalles específicos sobre la construcción de la mansión, afirmando que la mujer del espejo la había revelado la existencia de pasajes
Ocultos Q, Conectaban, el dormitorio, principal con, sectones, en desuso de la casa. Describio, elaborados sistemas de vigilancia, incorporados en las paredes. Y loems impactante de todo, alego Q Jeremiah habia, estado dragando. Systematicamente, a sus esposas. Con. Sustantias. Designadas para causar hallucinations. Why confusion mental? La medicina cumidas para los dolores de cabeza lo confronto, alina y esa noche, nois, medicina, en absoluto, verdad, ella me mostró, lo que realmente es, como es que las mujeres, vincosas que no existen, como es que parezcan locas, ante los observadores externos. La respuesta de Jeremiah estas, accusations few, rapida y decisiva. A la mañana siguiente, consulto con él, Dr. Henley Sabra, el rápido, deterioro de la condición mental de Alana. Infodesando los delirios, paranocos, y las teorías conspirativas. Que habían reemplazado sus primeras conversations benignas con los espeos, el Dr. Henley, ya preocupado por los paralelos con el caso de Margaret. Estuvo de acuerdo en que Alina representaba un peligro potencial para sí misma y para los demás. La señora Hartwell ha desarrollado una estructura delirante sistemática que refleja el caso en tierra de formas inquietantes, señaló. Dr. Henley, su insistencia en pasajes ocultos y actividades secretas, sugiere una ruptura completa con la realidad, posibada por el aislamiento y el esters de administrar una casa tan grande, temo que, sin intervención inmediata, pueda progresar a los episodios violentos que caracterizarán las últimas etapas de la enfermedad de la primera señora Hartwell. Pero Alina no estaba dispuesta a ser internada en un manicomio sin resistencia. Durante los siguientes días, comenzó lo que llamó su investigación, examinando sistemáticamente las paredes de la mansión en busca de los pasillos que la mujer del espejo había descrito, recluto a María y veras otros miembros del personal doméstico, convenciéndolos de ayudar a buscar paneles sueltos, de espacios, huecos, y puertas disimuladas, la búsqueda produjo resultados. Detrás de un armario en el dormitorio principal, María descubrió una sección de la pared que sonaba juca algo perla. Un examen en este lado reveló un panel estrecho. Alprizia, adentro. Ebria, atia, adentro, revelando, un estrecho. Pasadizo, entre, las paredes. El passage apenas, lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar. Parece conectar varias habitaciones del segundo piso y, contenía lo que, Elena describió, como, puertos de observación, juegos agueros que, permission que alguien dentro del passage pudiera ver los dormitorios sin ser detectado. La mujer de la espejo tenía razón, dio Elena a María con triunfo. Los pasadizos son reales, tal como ella dio. Si esta parte de su historia es cierta, entonces, todo lo demás también debe serlo. El descubrimiento de los pasajes ocultos provocó conmoción entre el personal de la casa, pero su impacto en Jeremiah fue en ms profundo.
sus entradas de diario, de este periodo mustran, aun, hombre, luchando por mantener el control de una situation que se estaba desmoronando, ms a la de su capacidad de manejarla por medios convencionales. Los delirios de la nahan. Levado al descubrimiento de elementos arquitectónicos. Calla existencia desconocida en mi propia casa escribió. El dueño anterior mencionó estos pasadizos durante la transferencia de la propiedad y solo puedo asumir que fueron confines que no puedo imaginar. Sin embargo, la interpretación que Hazelina de su importancia se ha divorciado por completo de cualquier explicación racional. Ahora ve cada aspecto del desaco de la casa como evidencia de una vasta conspiración dirigida contra las mujeres en general y las esposas en particular.